abayuda bose every Jew bizeraga ko Yesu ashobora kubakorera igitangaza. believed that Jesus could perform a miracle. Vuga ngo technology yo kwizera. Say the Vuga ngo technology of faith. innovation yo kwizera. Abantu bizeraga yuko The people believed that kugira ngo Yesu asubize ikibazo cyawe for God to answer your problem, ugomba kumujyana aho ikibazo cyawe kiri. that you have to take Jesus to where your problem is. Umunsi umwe Yesu ahura n'umugabo. One day Jesus Vuga met a ngo man. technology yo kwizera. Say the technology of faith, Utari n'umuyuda. who is not even Jew. Amuzana ikibazo cy'umugaragu w'urwaye. And then he brought a problem of his servant who was sick. Yesu garavuga ngo ararwaye tugende. Jesus himself said, oh, he's sick, let's go. Yaramenyereye abayuda. He was used to Jewish Uyu men. munsi Yesu arabana amenyereye Kigali ari ubona undi muntu gasanzwe. Today, Jesus is used to people in Kigali, but today he's going to see a different person. Hari ma challenge Imana izana mu isi. There are problems that God brings on earth Ishaka manifesta ko hakiri abantu bayizera muri so yose. that he can manifest that there are people who still believe in him in that earth. Kandi kategori ubarizwamo niyo uhitamo aho ubarizwa. And the category that you are named, that you're categorized, you are the one who chooses it. Ese urajya mu gihande cy'abantu bagwiriranwaho ibibazo cyangwa uragenda ahantu bakuraho ibibazo mu bantu? Do you want to go on the side of things, of people who are attacked by problems, or the people who remove problems? Uzi icyo nkundira kwizera? Do you know why I love faith? Kwizera ntabwo ari ukwizera gusa. Faith is not just faith. Kwizera ni uburyo bwo gutekereza kw'Imana. Faith is a mentality of God, or the mindset of God. Iyo uvuze kwizera, When you talk about faith, uvuze imitekerereze y'Imana. you are talking about the mindset of God, System y'imitekerereze y'Imana. the system of how God's mind functions. Kutizera ni iki? And belief is Ni this, imitekerereze y'isi. is the belief of the world, or the mindset of the world. Iyo ufite kwizera, When you have faith, uba winjiye mu mutwe w'Imana. you have accessed God's mind. Ntabwo Imana ubwayo yategetse ko nta munyesirayeli God himself did not command that the Israelite akeneye kubyarana n'umunyamahanga, gushaka n'umunyamahanga. needs to marry a foreigner. Izaba ari icyaha. That would be a sin. Mumfisi kuva Israel yabibabwira. Marambwira minsi ishize. He has told me a few days ago Biragoye umuyuda kuguhereza umukobwa ngo umushaka umunyamahanga. that it is very hard for a Jew to go and seek for a No foreign girl. mategeko yabo ntabwo byemewe. Even in their commandments as Jews, it's not Ushaka allowed. gushakana nawe ugenda hanze y'igihugu cyabo. When you want to marry a foreigner, you need to Niko get out of Imana the nation. yabategetse. That's the commandment God Kandi has given itegeko them. ry'Imana And the commandment of God, niryo ryari constitution y'igihugu. Niyo constitution y'igihugu uyu munsi. the law of God is the constitution of the nation today. Ariko ntibyabujije But it did not stop umunyamahanga Ruth a foreigner called Ruth, kubwo kwizera because of faith, gushitura Bowazi akamugira uwe. to make Boaz her own. Things God said. Yarizera avuga ngo Naomi Imana yawe izaba Imana yanjye. Aho nzago yarabyizeyemo cyane Imana He ifungura had faith. He said, option no, yitwa your exception. God is my God. And then God opened an exception just for her. Iyo ufite kwizera utuma Imana ikora ama exception iyo When bikugeze. you have faith, God makes exceptions when it comes to you. I have a strange feelings hari abantu hano bashaka ama exception y'imiryango yabo. There are people who want exceptions for their families here. Ki urufunguzo The key is this: kwizera. faith. No ibirenzeho. And then Ibirenzeho. more than Imana that, yarategetse ko umuyuda uzakora ubusambanyi God had commanded that a Jew who will fornicate bamutera amabuye. will be stoned. Ariko But indaya y'inyamahanga a foreign prostitute, or a heathen prostitute, yizera mu burinzi bw'Imana Israel. believed in the protection of the God of Israel. Imana ifungura exception. And God opened up an exception. Ishira umumaraya mu nkomoko za Abrahamu. And then God placed that prostitute in the ancestry of Kuko Abraham yizeye. because she believed. Yitwa nyogokuru wa Yesu. She is named the grandma or grandmother of Jesus. Yitwa Rahabu. Her name is Rahab. Umwanditsi yaravuze The writers ngo wrote nta mwanya mfite that I don't have time ngo mbabwire inkuru to tell you a zaba story Gideyoni, of people Zaba like Gideon, Samson. people like Samson, zaba Gabriel. people like Gabriel. Come on. Nta mwanya mfite I don't have zo time kubabwira ibintu bikomeye Imana to yakoze bamwe tell bimwe you byano of the great mwavuga. things that God has done. Ibi bike mvuze These small things that I have ni kugira ngo spoken mwizere is for you to believe yuko Imana itapfuye. that God is not dead. Imana iriho. God is alive. Iracyakora. He's still working. Ikorera hehe? Where does he work from? Mu bizera. In faith. Uzi icyo nkundira kwizera? Do you know why I love faith? Kuguha no gukomera mu bitarasubizwa wizeye. It gives you power to be strong when you have not yet received your answer. Kwizera gufite self sustainment mu byo wizereye. Faith is self-sustaining in the things you have believed. Ngo nta wigeze ukugira No one has ever had faith wakozwe n'isoni. and has been put to shame. Kuko nubwo byatinda Because even though it tarries, bizasohora. it shall come to pass. Kandi kumwe
abagabo n'abagore bizeye Do you know men and women who, ibyo who bintu have bizeye faith? The things you have ntabwo believed, ugiye kubibona you will not see it. You're not going to see it. urabibona You have seen it. That kwizera gufite wifi yako gusa faith has a crazy Wi-Fi. igira wifi utasanga ku isi It has a Wi-Fi you can never find on earth. ushobora guhagarara hano You might stand here uhagarariye umuntu uri muri USA and you are standing representing someone who is in the US. ushaka wenda gutwita Maybe who wants to have the fruit of the womb. ukavuga ngo ndatwise And then you say, I am mu cyimbo pregnant. cye Because on her kandi behalf. ubyizereye And when you believe it, muri USA in the US, ibintu bitangira kwishira mu buryo things start to align kugeza themselves ibyo bintu wizereye byakubayeho bibabayeho until the thing you have believed happens to them too. mu yandi magambo In other words, mwanesheje isi you have overcome the world kuko mwanyizeye because you have believed me. conclusion ya Yesu The conclusion of Jesus, hamwe no kukwizera with that faith, mwanesheje isi you have conquered the world. umwanditsi akomeza avuga ngo The writer continues to write ngo this, bamwe that some, kubwo kukugira because of having you, ngo bacuritse amami they put upside down they put upside down the kings. abo ni abantu nka Daniel Those are people like Daniel. bafashe ibihugu byose They took all the nations babihindukiriza Imana ya Isirayeli and then they turned it to the God of Israel. bamwe muri bo Some of them, kubwo kukugira because of having you, basize isengesho they prayed a prayer irikora no ku muntu utizera Imana that has touched on someone who does not even believe God. byakozwe kera It happened a long time ariko ago, uyu munsi but today riracyakorera n'abantu batizera that prayer still works for people who don't believe. yitwa Salomon His name is Solomon. amaze gutaha urusengero After he has dedicated the yarapfukamye church, arasenga he prayed, ngo n'umunyamahanga wese and every heathen uzava mu gihugu cy'iwabo that will come from a aje foreign land, gusenga ngo bakureho inzara uwoherereza imvura coming to pray so that you will give them ngo agahagarara hano hantu harvest, and comes and stands in this temple, uzansubize igihugu cye answer their nation,